আজকে অ্যানোভা প্রবলেম সলভ করব। প্রবলেমটা দেওয়া আছে, টু নো হাউ মাচ ডিফারেন্ট টাইপ অফ চিল্ড ফুড ইনফ্লুয়েন্স অন weight of a child. The amount of given in weight in pound of 10 children in 3 months for 3 type of children. তাহলে এখানে একটাই ফ্যাক্টর আছে যেটা হচ্ছে চিলড্রেন, টাইপস অফ ফুড চিলড্রেনের ওয়েটের ওপর ডিপেন্ড করছে, সেটা হচ্ছে টাইপ অফ ফুড। সেই ফুডের টাইপ ফ্যাক্টরটা তিনটে লেভেল আছে, একটা হচ্ছে টাইপ 1, টাইপ 2, টাইপ 3। এখানে 3 মান্থসের সব চিলড্রেনকে নেওয়া হচ্ছে আর 3 টাইপস অফ ফুড আছে। তার মানে ফুড হচ্ছে ফ্যাক্টর যেটা ইনফ্লুয়েন্স করছে অন ওয়েট, আর এর তিনটে লেভেল, টাইপ 1, টাইপ 2, টাইপ 3। সেই ডেটাটা দেওয়া আছে। রাইট দ্য ম্যাথামেটিক্যাল মডেল অ্যান্ড নাল হাইপোথিসিস ডেসক্রাইবিং দ্য অ্যাজাম্পশনস ফর টেস্টিং দ্য নাল হাইপোথিসিস, prepare the analysis of variance table, ANOVA table, and comment. Given that the fundamental some things দেওয়া আছে, level of significance and their values দেওয়া আছে। তাহলে এই প্রবলেমটা আমরা অ্যানোভা মডেলে রেসপেক্টে সলভ করব। দেখেই বুঝতে পারছি এখানে একটাই লেভেল আছে, একটাই ফ্যাক্টর আছে যেটা হচ্ছে চাইল্ড ফুড, সেটা তিনটে টাইপ আছে, তিনটে লেভেল আছে। তার মানে এটা একটা প্রবলেম যেটা হচ্ছে ওয়ান ওয়ে অ্যানোভার স্ট্রাকচারে আছে। তাহলে আমরা ওয়ান ওয়ে অ্যানোভার স্ট্রাকচারে এটাকে সলভ করব। ফার্স্টে আমরা মডেলটা লিখব। we assume that the samples for each food have been drawn, have been selected independently. Let Yij denotes the types of child food the types of child food of jth food in the sample for ith type of child, that is এখানে I equal to 1 2 3, 3 টাইপসের চাইল্ড আছে 1 2 3, অ্যান্ড j equal to 1 to ni, n1 এখানে 3, n2 ভ্যালু 3, n3 এর ভ্যালু 4। সো টোটাল স্যাম্পল n equal to summation I running from 1 to 3 ni equal to 3 plus 3 plus 4, that is 10. Total sample here 10. The linear model
The linear model is yij equal to mu plus alpha I plus eij, where mu is the general effect, alpha I is the additional effect, of ith types of child over the general effect, with ith type of child over the general effect, with summation I ni alpha equal to 0 and eij are errors which are assumed to be independently and normally distributed, with zero mean and same variance sigma is square. We are to test the null hypothesis h naught alpha 1 alpha 2 equal to alpha 3 equal to 0 against the alternative hypothesis h1 such that alpha I not equal to 0 for at least one I. The appropriate test statistics is F equal to MSB by MSE. MSB means MSB হচ্ছে mean square between levels, MSE for mean square error, which follows H naught F distribution with degrees of freedom কি এখানে degrees of freedom number of degrees of freedom of n, total number of observation 10, so degrees of freedom of total degrees of freedom of sum square total is 9 and degrees of freedom alpha is 3 minus 1 that is 2, so alpha degrees of freedom 2 are এটা টোটাল আছে 10 observation, so 10 minus 9 minus 2 is 7, so the degrees of freedom of F statistics will be 2,7 degrees of freedom. Now we solve the problem. First we write the structure table that already given in question, types of children and their corresponding values. Types of child food,
Types of chilled food: type 1, type 2 and type 3. 2.0, 2.6, 3.2, 2.8, 2.9, 2.9, 3.2, 2.1, 2.5, 2.8. Now we calculate the values. First of all, we calculate total TI. For each column. So here will be 0, 8, 3.2 plus 2.8 plus 2, that is 8. Next 2.6 plus 2.9 plus 2.1, that is 7.6. Next 3.2 plus 2.9 plus 2.5 plus 2.8, that is 11.4. This is the T1, value of T1, T2, T3. And grand total T equal to summation I running from 1 to 3 Ti, that is sum of T1 plus T2 plus T3. 8 plus 7.6 plus 11.4, that is 27. Now we calculate summation j yj ij square, that is summation of y1j square 2 square plus 2.8 square plus 3.2 square, that is 22.08. Then summation j y 2j square, that is 2.6 square plus 2.9 square plus 2.1 square, that is 19.58. And next summation j y 3j square, that is 3.2 square plus 2.9 square plus 2.5 square plus 2.8 square, that is 32.74. And here calculate grand sum ij yij, that is the sum of these three, 2.22.008 plus 19.58 plus 32.74, that is 74.4. And the sample size ni, here sample size 3, n1 equal to 3, n2 equal to 3, n3 equal to 4. Total sample size n equal to summation ni, that is 10. Now I calculate Ti square by ni, that is T1 square by n1, 8 square by 3, 21.33. Next T2 square by n2, 7.6 square by 3, 19.25. And T3 square by n3, that is 11.4 square by 4, 32.49. Now I calculate summation I Ti square by ni, that is the sum of these three, 21.33 plus 19.25 plus 32.49, that is 73.07. Now the formula sum square total equal to summation
ij yij square minus t square by n, that is we get summation yj square 74.4 minus t square, we get t equal to 27 and n equals to 10. That is 27 square by 10, 74.4 minus, that is 1.5. Now we calculate sum square b, ti square by ni minus t square by n. Ti square by ni we get 73.07 minus 27 square by 10. 27 square by 10, 73.07 minus this, we get 0.17. From here we calculate SSE. SSE equal to SST minus SSB, that is 1.5 minus 0.17. So 1.33. Now we calculate here degrees of freedom. 10 minus 1 9, 3 minus 1 2, 9 minus 2 7. So MST equal to MST equal to SST by degrees of freedom of SST, that is 9. So 1.5 by 9, 0.167. MSB equal to 0.17 by 2, that is 0.085, and MSE equal to SSE by 7, SSE 1.33 by 7, 0.19. So we get all the values. Now F equal to MSB by MSE, that equal to 0.085 by 0.19. That is 0.447. We already given in question the theoretical F value, tabulated F values at degrees of freedom 2 and 7 is 4.74 and 9.55 at level of 5% and 1% level of significance. So we have F 0.05 at 5% level of significance is 4.74 and
At 1% level of significance, we have 9.55. Here f less than f 0.05, 2,7 and f less than f 0.01, 2,7. That's mean we cannot reject the null hypothesis. Here we cannot reject null hypothesis, hence we accept the null hypothesis. Here for both case level of significance, we cannot reject H naught. So we accept the H naught at level of significance, at level of 5 and 1% significant, 5% and 1% significant. Now we create the ANOVA table for this question. ANOVA table. Source of variation, degrees of freedom, sum square, mean square, F observed and theoretical. Source of variation due to between types of food. And error and their total. Degrees of freedom is 2, 7, 9. Sum square we get 1.5, 0.17, 1.33. 0.17, 1.33, 1.5. Mean square we get MSB 0.447, 0.447 and MSE we get 0.085, 0.085. And error is MSE given 0.19, 0.19 and F value we get 0.447, 0.447 and our theoretical F given 0.057, 2,7, 4.474, 4.74 and F 0.01, 2,7 also given 9.55. At both level of significance, we cannot reject the null hypothesis. So our null hypothesis is alpha 1, alpha 2, alpha 3 is equal. So we can accept. That's mean in our question
alpha means to note how much different type of child food influence on weight of children. The child food not different of type child food. How much different? Child food are not different. All type of child food are same to influence on weight. So here we write the mathematical model, null hypothesis, describe the assumption, testing the null hypothesis, prepare the analysis of variance table, and now comment. The comment is, different types of child food not influenced on weight of a children. Of a child. How much different the types of food the line is types of food, types of child food all are same to influence on weight of a child. সবকটা ফুডই সেম ইনফ্লুয়েন্স। এইভাবে আমরা একটা অ্যানোভা প্রবলেম সলভ করি। প্রথমে অ্যানোভা প্রবলেমটা দেখে বুঝতে হবে সেটা কোন টাইপের প্রবলেম। এটা ছিল ওয়ান ওয়ে অ্যানোভা, কারণ একটাই ফ্যাক্টর ছিল টাইপস অফ চাইল্ড ফুড, তার তিনটে লেভেল ছিল, টাইপ 1, টাইপ 2, টাইপ 3। তাহলে এটা একটা ওয়ান টাইপ অ্যানোভা। এবার এই অ্যানোভাটার জন্য আমরা মডেলটা লিখলাম, মডেলের অ্যাজাম্পশান লিখলাম, হাইপোথিসিসগুলো লিখলাম, হাইপোথিসিসটাকে টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক লিখলাম, তারপরে সবকটা বার করলাম ম্যাথামেটিক্যালি। সেখান থেকে আমরা অ্যানোভা টেবিল তৈরি করলাম, আর টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক্সের রেসপেক্টে গিভেন থিওরিটিক্যাল ভ্যালুর রেসপেক্টে আমরা টেস্ট করলাম এটা অ্যাকসেপ্ট হবে না রিজেক্ট হবে। যদি অবজারভেড এফ ভ্যালু গ্রেটার দ্যান হয় থিওরিটিক্যাল এফ ভ্যালু, তাহলে আমরা রিজেক্ট করি নাল হাইপোথিসিস। এখানে নাল হাইপোথিসিস রিজেক্ট হচ্ছে না, অ্যাকসেপ্ট হচ্ছে। আর নাল হাইপোথিসিস ধরেছিলাম আলফা 1, আলফা 2, আলফা 3 ইকুয়াল টু 0। তার মানে এই ডিফারেন্ট টাইপস অফ চাইল্ড ফুডগুলোর মধ্যে কোনো ডিফারেন্ট নেই, ওয়েটের ওপর কোনো ইনফ্লুয়েন্সিং এর ডিফারেন্স এফেক্ট ফেলছে না। এইভাবে আমরা একটা ওয়ান ওয়ে অ্যানোভা সলভ করলাম।